നമസ്കാരം. കേരള പഞ്ചായത്ത് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യമാണ് കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കരോഷിമാരെ സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്നുള്ളത്. ജപ്പാനിലെ മട്സൂരി തകാഷി എന്ന വനിത 2015 മരണപ്പെട്ടതല്ല, ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ്. ആ അവിടെയുള്ള ജോലിഭാരത്തിൻ്റെ പരമായി മാനസികമായി തളർന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കരോഷിമാരെ സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോൾ സമീപകാല അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും അതേ മുദ്രാവാക്യം ജീവനക്കാരുടെ ഇടയിലേക്കും അതുപോലെ ആ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അധികൃതരുടെ നിലപാടിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, ഈ സമ്മർദ്ദം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതേ മുദ്രാവാക്യം വീണ്ടും ഉയർത്തുകയാണ്. കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കരോഷിമാരെ സൃഷ്ടിക്കരുത്. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആരോഗ്യം തളർന്ന് മരണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം തുടർച്ചയായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്തിന്റെ ആ ചുറ്റുപാടിൽ കെണിയിൽ അകപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ മാനസിക അവസ്ഥയെ തകിടം മറിക്കുന്ന, മാനസിക സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയാണ് ഈ ഒരു സ്ലോഗൻ, ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കരോഷിമാരെ സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്നുള്ളത്. കേരളത്തിലെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കരോഷിമാരെ സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, ജപ്പാനിൽ ഈ മട്സൂരി തകാഷി 2015 മരണപ്പെട്ടതിന് കാരണമായത് അവരുടെ സെൻസോ ഇങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിലെ മാനേജർ തുടർച്ചയായി ജോലിഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കാലം ആ മാനേജർക്കും കാത്തുവെച്ചത് മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹവും ഈ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനും കാലം കാത്തുവെച്ചത് അതേ സമ്മാനമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയുടെ ഒരു തുടർക്കഥയായി തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരമൊരു ക്യാമ്പയിനിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ വിയോൺ ചാനലിൽ അടുത്തിടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു, ജപ്പാനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ആ വാർത്ത ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Can you work yourself to death? You must have heard some of your colleagues using some version of this statement when they're overworked. Well, they don't mean it. But here in Japan, this is a real thing. In fact, death from overwork is so common in Japan that there is even a word for it. Karoshi. It simply means death by overwork. So why are the Japanese dying from overwork? And why is the work culture in Japan so toxic? Here's a special report. We are at the Shibuya crossing in Tokyo. It's probably the busiest place in the world. Everywhere you look, you see people. Some are shopping, some are heading back from work, but everyone seems to be in a hurry. Here in Shibuya, around 3,000 people are crossing at any given time. 3,000 people at one intersection. What does it look like? Take a look. There are 3 large screens mounted on the buildings nearby. They keep playing advertisements, movie posters, trailers, sometimes even news. Down below is a Starbucks, not just any Starbucks, the busiest in the world, we are told. So if you like your coffee ASAP, maybe not here. The Shibuya crossing has been compared to other busy squares, like Times Square in New York or Piccadilly Circus in London. But this place has a vibe of its own. It's busy, it's frantic, it's quintessential Japan. And that is not always a good thing. Shibuya is the perfect place to talk about Japan's work culture, how toxic it actually is, how it affects the average Japanese worker, and what can be done to improve it. Let me begin with a question. Do you complain about working overtime? About not getting enough leave or holidays? Well, most of us do, but not here in Japan. Here, working extra is considered the norm. Around 25% companies ask their employees to do 80 hours of extra time, 80 hours. And most of that is unpaid. After all that work, most people would like to sip some margarita on the beach. But not the Japanese. On
On an average, Japanese workers do not use 10 of their vacation days. And if they do, they feel guilty about it. 63% of Japanese workers regret taking holidays. Imagine all that pressure every single day. The pressure at work, the pressure at home. At some point, the body just gives up. In fact, the Japanese have a word for it. They call it karoshi, meaning death by overwork. The Japanese government officially admits around 200 karoshi deaths every year. Unofficially, the figure is said to be much higher. By some estimates, 10,000 deaths every year. How exactly did Japan come to be obsessed with this toxic culture? Time for a quick history lesson. Japan follows something called the Bushido Code. It was initially used by the samurais. The Bushido Code has three main pillars: daily diligence, commitment to excellence, and loyalty to employer. Well, it's great for a samurai, but not if you're an underpaid corporate slogger. The Bushido Code went into overdrive after the Second World War. Japan had to be rebuilt from scratch, and that required committed and loyal workers. People who would work more and question less. Today you can see them all over the streets. They call them salary men. There are women too, but these terms were created after the Second World War and salary men stuck, so we'll go with it. Their attire is pretty standard. White shirt tucked in, briefcase in hand, and always in a hurry. At night we see a different version of a salary man. Tired, shoulders slouched, and most often catching the last train home. They're tired for two reasons. One is the endless work, the other is the after-work drinks. And the problem is, you cannot skip even the second one. All the workers get together and drink late into the night. They complain about their bosses, they drink, they party, and if you do not join, you're considered a bad sport. This non-stop lifestyle is taking a toll on Japanese workers. People are literally working their way into depression. How do you fix decades of toxic work culture? The government tried something new in 2017. They called it Premium Fridays. The last Friday of every month was to be spent having fun. Here in Japan, salary is paid on the last Friday. Plus on this day, workers can leave office at 3 p.m. So the idea was to go big. Maybe do a bit of shopping or travel around. Great idea, except the companies did not agree. 45% of the companies say they have no plan to give Premium Fridays. 37% say they're planning to. And that's the problem with this government scheme. It is optional for companies. To change a decades-old work culture, you must tackle the roots. Optional schemes will not work. What Japan needs is a cultural overhaul, something the younger generation is slowly learning. Taking a holiday is not a bad thing, neither is asking for higher wages. Japan's relentless work ethic may have built this great metropolis. It may have built the third largest economy in the world. But what's the point if people cannot enjoy that prosperity?